Rek ñu bokkaale sa gannaaw ñu dem ci gannaaw ñu ñëwoon Amin ya Rabbi, amin. Akontongo matai ajata nyama kana ke onyama bebi da jana ja kiri kiri besa bebi da kiri kiri Galo jet. Yebe lo kabunyo ma yeke ya pa binyo ko kana buna bati nusila ti woro I beg for your endurance to
Get all the mobile devices silent on silent mode. Your Excellency and Excellencies here present, Honorable Speaker of the National Assembly, Your Lordship, the Chief Justice of the Gambia, distinguished cabinet members and religious leaders present. On behalf of His Excellency, the President of the Republic, the family of Omar Amadou Jallow, ay xaritam, imams and Gambians and all of us. Also the family and imam of Pipeline Mosque and the Mosque Committee and the Committee of Pipeline for accepting the government request for you allow you to taxaw fii pour sargal Omar Amadou Jallow OJ. This program will be a brief short official function in honor of the eminent iconic personality in the person of the late Omar Amadou Jallow. I start by requesting a minute silence prayer after Salatu ala Nabi. So let's have Salatu ala Nabi. Today we will have the following speakers. Ami Jallow, daughter of the late Omar Amadou Jallow. Imam Bawali, a friend and a family member. Alhaji Mohammed Lamin Sabo, and Honorable James Jones will speak on behalf of the family who accepts and then we will have Mr. Alinjai, Secretary Cabinet, to do the citation, and His Excellency will have the honor to award also the late Omar Amadou Jallow, and then we will close by closing prayer. With that, I have the honor to call Ms. Ami Jallow. Oh, Mrs. Assalamu alaikum. The Vice President of the Republic of the Gambia, Cabinet Ministers, Chief Justice, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am speaking on behalf of myself, Ami, and my siblings. I say, Nene, Amadou, Ajurubi, Hadi, Amadou, Ayub, Jainaba, Safi, and Haja. It is difficult, you will have to excuse me. I'm still not used to talking about my dad in the past tense. Today is the day we wish would never come. The day we say goodbye to our dad, Omar Amadou Jallow, OJ, affectionately called Papa OJ, by his grandchildren. He was truly an extraordinary human being. He was a great husband, father, grandfather, brother, uncle, son, nephew, and a friend to many. He understood that his role as a husband, father, and grandfather was of paramount importance, and he embraced it with unwavering devotion. His greatest triumph was the love he showered upon his family. We are truly blessed to have a man who cherished his family, above else a man who led by example, showing us the value of unconditional love,
support, and togetherness. To his children and grandchildren, Papa OJ was a pillar of strength and support. He showered us with unconditional love and made us feel cherished and valued. His presence was a constant source of comfort and reassurance. We are truly blessed and will be forever grateful to Allah for giving him to us. We would have loved for him to stay longer, but Allah knows best. His absence will create a void which can never be filled. Papa OJ served as a government minister for 2 administrations during the First and the Third Republic. However, the first, he was a member of parliament for Terrabuda East, his great love, the people of Terrabuda. Throughout his tenure, he always served with dedication and integrity, putting the interests of the Gambian and his people first. He accomplished a lot of things in his official and political career, but that is not what we are here to emphasize today. Those are there for anyone to look up. We want to highlight what he considered his most valuable achievement, his connection with the people. That was his special gift. His ability to amass wealth in the only currency he loved and understood, the currency of people. His ability to connect with individuals from all walks of life was extraordinary. Whether it was sharing lunch with a stranger or engaging in a heartfelt conversation with his constituents, or further, and a remarkable gift for having people feel seen, heard, and valued. His genuine interest in others and his innate ability to empathize were qualities that made it easy for him to connect with everyone who encountered, regardless of their social standing, tribe, gender, religion, age, or political affiliation. We have heard countless stories and tributes in the last past days, some of which are life-changing encounters with Papa OJ, from friends as well as individuals we don't know, all telling different stories about how he helped and supported them selflessly. We knew he was special to us, but we didn't know how special he was to everyone he came in contact with. He was never one to talk about his acts of kindness. That was the beauty of him. That was just his way of being. His passion knew no bounds, and his impact expanded far beyond the world of politics. As we gather to honor his memory, let us celebrate the remarkable life of a man who touched countless lives and left lasting impressions on our hearts, not only as a public servant, but also just as a human being. Today, we bid farewell to our beloved Papa OJ. Let us remember the legacy he left behind. Let us continue his mission of fighting injustice and working tirelessly for a better, more inclusive Gambia. As a person, he believed in the power of unity and collaboration. He always looks for a common ground, bridging gaps, forgiveness, and fostering dialogue among diverse communities. He knew that progress would only be achieved when we join hands and work together, setting aside our differences for a greater good. Papa OJ is survived by his wife, Awojo, 11 children, 27 grandchildren, and 14 brothers and sisters. We would like to thank His Excellency Adam Barrow and his government for all their support. We could not ask for more. There are also few that we have to thank, like Uncle Ali Koroma, Uncle Alaji Jan, Uncle Dudle, Uncle Sadio Sise, Uncle James Gomez, Uncle Solomi, Uncle Keba Diallo, Bashir Ndao, Musa Sise, Abdoulaye Dabo, Usman Jeng, Alaji Cherme Diallo. These visited Papa OJ every day without fail, helping keep his spirits up. Everyone who knows him knows he's the happiest when people are around. So thank you. And then there are the heroes, the nurses, who were forever patient and kind with our Papa OJ. Ismaila Sonko, Pierre, Omar, Ibrahim, Sambo, and Victor, biggest thanks to you all. And last but not the least, thank you to Dr. Jack from Sharab, Dr. Khan from Ahmadiyya, and Dr. Darwin from the Edward Francis Moore Teaching Hospital. Also, we hope we have high hopes for him, but we pray to Allah to grant him the highest position. Thank you very much. Imam Ratib, recognize your presence, and of course the Vice President of the Republic. Once again, to the prayers of the daughter and the family members.
Now I call on Imam Babali to also make a statement. ثم الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى المجتبى خير الورى مصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد gannaaw bay sante yàlla julli ci yónnent bi di jaale suñ bopp di gëm lool ne ñun ñëpp ci moom lañ jógee ci moom la ñuy dellu di gërëm yàlla mi nga xam ne moo jël la moom di ko ñaanit mu yóbbu ko fa ko gënal di jannatul firdaws ñu bugg a jottali ay kàddu yu gàtt jógee ci mbokk gi li su jiitu gannaaw bañ sante yàlla ak yónnentam sant suñuy wayjur suñuy maam suñuy maamaati maam suñuy maam ñi nga xam ne li ràbbutee ba rafet ñoom ñoo ko ràbb waaye ñu ñaan yàlla mu may ñu nit mu yàgg gaaw yal nañ rafetal suñ njaboot mën a continuer liggéey bu rafet boobu mbokk yi ki ñoo njëkk a gërëm ci jotaay bu nu mel ak waxtu bi mooy ki yàlla jiital ci jamono di président Adama Mahmoud Barrow mi nga xam ne ci nangutoom ak coobareem ak yaatam ak njobooteem la jotaay bu nu mel amee naam àddina yépp a ko doon mébét ndax ñépp jàpp nañ ne Alaaji Omar Jallow eyoo na lu mel nii ci njàmbaaram ci taxawaayam ci rafetalam ci jokka mbokkam waaye ndokk bam dajee ku mel ni président Adama Barrow ndax munoon naa dajee keneen koo xam ne suñ ko Gambie sax dina jafe wala ñi ñëw ci dëj ju néew lay doon bañ toogee ci jaare bi ñu xalaat bu nu mel ñu junja ko président xamal na ma ne lu ëppali lee woon ci xel ndax digganteem ak Omar waaye kilifa du dige saka ci mbooloo waaye ñu koy xamal ne kontaan nañ ci jëfam ju rafet ji askan bi yëpp du famille bi rek waaye addina yëpp ñoo ko ndokkale ci lu mel nii ak xelam bu rafet ndax président bés boobu bay dooree mu ne lu jël kàddu du wax ndax ministre Amat Bah li wax doy na ko waaye ñu dem ba ci kanam mu ne dina wax maa ngi jëndoo ba man nga gën a woon doo wax nga li nga wax mu ne ma waaw ndax su ma diggante OJ yi mënuma koo noppee foog ma wax bu wax fa kàddu yu gàtt yu am solo jooyloo yëpp kon président Adama Barrow jërëjëf yàlla na yàlla sa garaana ak képp nag ku la ko yéene kon njabooti OJ doole ko ci soxnaam Awa Diop mi nga xam ne Baay Faal yi Jallow Kundaara waaye Baay Faal yi mboolem ñu ni OJ lañu yàlla mi ñu tiim xam na ne maa moom xuloo rek lañ dëkkee bu fi ñooñu woo loolu la yàlla dogal waaye ba ma ñàkkee pexe rek dinaa ko gërëm tey ndax eyoo na ko ndax OJ jaaroon na fu ngeen a métti fii liggéey OJ ak taxawaay OJ ci réew mi tax na Awa Diop sax bokk na ci jigéen ñi ñëw ci Gambie ñi mos NIA mos kaso
mos toroxtaane bu ne ñun xam nañ ci dara am na jabar yoo xam ne bu doon ñoom la bu dem bi jafee rek ñu ne jàll léegi fii lañ waroon a yem nag waaye awa deful loolu kon awa jóg jërëjëf ñu ngi lay ñaan yàgg sa njaboot loo ci am yal na barke yal na OJ bàyyee Gambia OJ yu bare bari OJ yu góor ak yu jigéen ñu ngi gërëm it mbokk gi yëpp Ceerno Abdourahmane Bari ñu toog nii jógee ba Bogal di suñu rak ñu bokk benn maam xamutoon ne lii dina xew waaye yàlla mi du jum moo ko ñor di dem fekkee ndax su ko fekkoon Bogal mu ñëw seeti Cheikh Ibrahima Niass Aïdara ànd seeg suñu ambassadeur ca Mauritanie Cheikh Omar Faye yàlla ñoo di ko borom jigéen te itam suñ doom gërëm leen na ci xarit ci OJ yi waaye olof dafay wax ne ku lim dese kenn mënut a lim ba dajal waaye li ñu gën a yéem ci bi koy OJ mos ta yëg ne ministre la OJ mos ta yëg ne borom palaas la OJ mos ta yëg ne seeti waliyu la te ay maamam yëpp ay waliyu la amul benn maamam bu waliyu bu ma wut jumaa jàng koo koy Omar Diallo koo koy seeti Mamadou Maten Diallo kon bokk na ci cër yi ko gën a yàlla gën a may te yàlla nee na képp ku mel noonu dina la tàbbal ajjana mooy lan mooy oyof yónnent bi nee nañu rëy mooy malaan bu yàlla suturee boppam yónnent bi nee na yàlla nee na ku ko xëccoo moom yàlla dina la rëy sànni la safara mu teg ci ne wala yu baal yi yàlla du yëg sa def na affaire waaye mu ne ak nu ne ki mun a mel soo oyofee yàlla bàyyee na li des yëpp ndax li des yëpp soxlu ci dara yàlla lim am yëpp rëy rek la ci soxla nga yëg ko te réyam te Omar bi ko doom ji waxee la soo demee këram OJ mu sa añ moom kenn man dafa daan jaaxal sax ñi muy toogal ay masonam ay gaadinam ay barekatam ay pompakatam dalay fay sa taxuñ ma wax kuy yelwaan tombee ci bunta bi laala bi yàlla muy la kaay añ waaye loolu maa ngi foog ne ci maam yi la ko doomee ak suñ bàyyi ja Alaaji Modou Moussa Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm soxla soo uti woon fekk muy lekk mbuuma bu naxari boobu soo ci mos du bañ waaye soo cee mos rek kontaan kon mbokk yi rajo dafa neex Elimane dafa ñeme rajo li ma xam ci OJ yëpp su ma ko fi buggee wax ñu indi mbuba bii ma sol yàlla xam na ne dafa ñëw Amérique bu ñëwaan Amérique Washington suma kër la daan fanaan benn fay jógee yàlla def mu ñëw fa aj ko suma wóor muy dem fàtte ko mu dem ba àgg Seattle ma koor ko ne ko bàyyi nga sa mbuba suma néeg mu ne ma jël ko ba meega ma ne ko janta yaa ko wax li kay doo ci jotal moo tax ba léegi sax ma ko solee awa jom noonu mbuba bi nga sàcc kon koo koy Omar Diallo waaye président Barrow jërëjëf ràññee nañ ci jotaay bi ay xaritam yu dëgër ca ndaw ba tey bokk na ci docteur Alaaji Touré di borom kër yi former vice président Aïssatou Touré bokk na ci Alaaji Ousseynou Dabo moo ñi ñoo bokkoon benn classe benn wàcc ko soo déggee OJ ci plateforme politique nga ne kii fu nga seet Ousseynou Dabo ñu leen waaye boo tëjee fekk OJ ak Ousseynou Dabo ci beneen jotaay ngay jàppale ñi ñoo bokk neebat Ousseynou dafa naan ooyee goro bu ndaw ndax OJ goro la ci moom nañ jàngee ci ñii nañ politique nañ diine waaye yàlla na ko diine jiitu bu ñu diine xaajale bu ñu politique xaajale buñ noonoo réew mi suñuy tan yooyu dañ am jàmm moo tax yàlla ci jàmm sax asalaamaaleykum
ko si oncle Omar Amadou Diallo fu mu jëm yàlla fu mu jëm mu gënal ko ak képp koo xam ne fekk na la si bàmmeel tey yàlla leen yàlla suturaal xaral leen àjjana mu ngi oo Alhaji Mohamed Lamine Sakho Well, we are here today paying the last to Omar Amadou Diallo, and who has created history at every stage of his life. Even at this interesting time, when we are to part with him, Omar Amadou Diallo is again creating history as a last gift to his countrymen and to the international community at large. I am among his closest friends, a relationship that has spanned over 60 years. And throughout this period, the relationship has remained solid and unwavering. Me and Omar Amadou Diallo, we don't refer to each other as Mohamed Sakho or Pubulet, as I have popularly known in this country, or we refer to ourselves as boy. Even on his sickbed, in his last days, when he was virtually unable to speak, if I come to his room, he straight away awakened, he would see me and recognize me and tell me boy, and tell him boy. My relationship, 60 years relationship with Omar Amadou Diallo has developed over many activities, both at the social level, at the family level, and at the government level. I am here representing Omar Amadou Diallo's friends, among which the family here have mentioned in their declaration, that Babali has mentioned some of them, and I feel honored and privileged to be the one chosen to speak on this August occasion, and I wish to thank them for allowing me to do so. My relations with Omar Amadou Diallo started when we were at the school age. When we were very young, we went to the level of maturity by which we were to get into matrimonial life, and it was Omar Diallo who was the driver of my marriage to my only one wife, with whom I have been together for over 50 years. I was with Omar Diallo for 60 years. He was able to give me his first present to my life by getting my father to arrange the marriage to my current wife, and I always thank him for that. Well, the background is
Alhaji Amadou Jallow, the father of Alhaji Omar Jallow, and my father, Alhaji Mamadou Saho, were indivisible partners. They were among the elders of Serekunda, together with the father of Alhaji Aliun Jari, the current chairman of the IEC, and other dignitaries, including even the father of Halifa Saleh, who is here today present. So it's an enlarged family, but the relationships between my father and OJ's father were special. They were special in many respects at the family level and at the community level. So it is indeed on that background OJ and myself emulated our fathers, the way they lived together, and up to his last day of passing away, he was telling his family to emulate the relationship that exists between me and him. All these beautiful ladies who stood here to say something about their father were born in my presence. The marriage to their wives were in my making, and I'm not only a friend but a member of the family. When I started my career in the Gambia government in 1976, I worked for the Department of Hydrometeorology under the Ministry of Agriculture. 3 years after that, in 1979, the Gambia government enacted a Water Act and created the Department of Water Resources. Omar Jallow, prior to this, was a parliamentary secretary under the Honorable Minister Dami Kiti-Jaman, who is here seated. But because of his commitment and devotion to the development of this country, he was appointed as the Minister of Water Resources after the act was enacted. And he became my minister. He was the Minister of Water Resources when I was the Department of Water Resources. I didn't know that I will ever share this kind of relationship with OJ. But the God who knows everything allowed this to happen, and our partnership in the development of the water resources and related sectors in the Gambia are proven immensely for the benefit of the nation. This includes, amongst others, I'm just highlighting some of the achievements, because all these achievements cannot be measured. But I can tell you, what we are talking about, the water situation in this country came about as a result of OJ endeavor in the service to life in the Gambia. And the other aspect, climate change that we are talking about today, energy, and he was the pioneer of all these environmental activities. This is just a few remarks I want to contribute. It is history being made here today. And we thank President Adam Barrow for allowing this thing to happen in recognition of the services of Omar Jallow. It has never happened before in the history of Gambia where a ceremony is held before the burial of an individual. But it is Omar Jallow who deserves all these graces and glory. So, on behalf of the Friends of OJ, I thank you immensely, Honorable Adam Barrow. Thank you very much. Thank you. Sakho moo ko wax mu ne wax lu baax def lu baax bàyyi lu baax ñu nettale ko sa gannaaw wallahi loolu la ñuy nettale te OJ Jallow. Thank you so much. Wow.
Alhaji Mohamed Lamin Saho. At this stage, I also want to call on Honorable James Gomez to also make a statement. Mr. Saho, thank you once again for that sterling history of the late Omar Amadou Jallow. léegi nag su ma nuyu ci président réew mi Adama Barrow ak ñi mu àndal ak boppam doomu tànk mi nga xam ne ñu ngi fi toog maa ngi nuyu nag Awa Diop ak jabooti OJ di leen gërëm ci liñ séedoo OJ ak waa Gambia su ma ànd ak OJ yàgg na tuuti ci daara bi lañ tase woon ñu jógee fa moom mu dem mbooleem yi coopérative man ma nekk di ci Wasadum ak Kanilaay ak Buyam ñu bokk di def yëfi xale la ba loolu passé ñu ñëw bokk ci mbiri football su ma yeboo sax wax ne pour diversifier football OJ ci OJ la jógee parce que boobu Serekunda amaloon team Bakaw amaloon team kii ne yëpp Banjul lay nekkoon OJ ñëw def point yi mu nekkoon team bu bari doole man maa ngi woon Augustine xamante boobu nag soo gisee mu gën a dëgër amoon nañ mag ju baax bu ñëw oyee Ousseynou Ndiaye moo ma taaj OJ boole ñu ne ma boo ngeen ànd parce que da ngeen nuróo jikko te comme que ngeen ne man maay seen mentor dama bëgg ngeen liggéey waaye OJ may bi mu amoon jafe na ci doomu adama kan mooy OJ OJ mooy doomu Gambia bi nga xam ne dafa jël boppam jébal ko Gambia ci lu nekk kan mooy OJ OJ mooy ki nga xam ne ràññeewul xaj ak seen du olof du Manjaago du soose du pël du gumet du sëriñ OJ rek a meloon noonu ci réew bi fii musu la wax ne kii teet nangam la soo waaye rek bu ne kii nit la ni ñun loolu yàlla ko mayoon OJ ñun sax ñun kekkee ñi dañ foogoon ne ci ñun la bokk ba bi ñoo xam suñu bisob bi sax yowoon na ci stadium bi loo xam ne dañ ko xewle OJ daf cee bokk réew mi nag ñu ne noonu lañ war a am Gambie ñun fii lañ juddoo amul fenn gannaaw fii moo tax ñi fi juddoo yëpp dañ wax ne nekk benn suñu réew mu ngi mën a dem kanam bu fekkee ne juboo nañ jàppante dimbalante te OJ war nañu naka la wax nañ fi nag liggéeyam liggéey na external affairs terme bu ñu ko ay parlement secte mu jógee fa mu dem ubbi water resources mu jógee fa mu dem agriculture loolu yëpp liggéey bu rafet la ci réew mi waaye ñun ñi bokkoon na moom PDP am nañ ngërëm pour OJ parce que bi coup bi amee ñun ñëpp a daw man bokk sax bokk naa ci ñu daw ma dem Kenya OJ fu nekkoon moom kenn ñu ko jàppal di ko tëj di ko jàppal di ko dóor mu ne tuuti PDP du faat waaye lii gënoon a enu maanaa ci OJ man li ma fekkee du ma ko fàtte ma dee dañ toog Bakaw di waxtaan ci suñ buub bi maam waay bu Wamba ba mu ne nuyoo Wamba mu bàyyi ko benn dem mu ne suma bët bi ci ne ko toj Allahu akbar mu ne ma te kii pël la ni man moo tax may wax ne Gambie dañu war a baalalante parce que su fekkee dañoo wax ne duñ baalalante du baax parce que waxtu tay ni yaay dem ku nekk def na lu rafet ku nekk def na lu bon te bi ngi koo def nekkul xeet ak xam nga def ko waaye def na lu bon mu jàngal ñu foofu mu ne ñu suñu waxoon tey ne yaay jàng dafay ñëw ci dëkk bi te amul fu mu dëkk dinaa koy wut suma kër ñun ñëpp dañ jàng loolu nag yàllaa ko may nii te loolu yàllaa ko may OJ ci feebaram ñun ñu ko xam yëpp saa yoo ñëwee rek bugg naa wax ak yow ñu ko monsieur Ndeye waxee bugg naa moo sa tur bi moo tëlee sax soo ñëwee jox ko la ko mu ne suma waaye na xanaa def waaye nag du OJ mooy mënoon lii jabootam jëm nañ leen a gërëm ñëpp doole ko ci seen yaay seen doom yi mbokk yi mag naka ñëpp ñoom ñëpp dañ topp OJ te yàlla jël ko gërëm nañ ci président nag soo sañoon du ma ko dugal ci delluwaat waaye xam naa li ñu def parce que man fa woon
OJ këram dafa meloon ni l'hôpital loo xam ne mu ngi l'hôpital mu ngi woon kër OJ docteur yi dañoo dugg di génn di ko seet te loolu président bii moo ñu ko defal ñu la di la sant di wax yàlla mu dooli la loolu dooli la wér dooli la xam-xam dooli la pexe yi nga xam ne mun a yóbbu réew mi kanam jërëjëf président li ma koy teg rek mooy ñu ñaanalante OJ war nañu yoon bi naka la ñun ñi fi des te nekk kilifa nañ jéem a jaar foofu suñu fa jaaree jàmm rek mooy aw kii fii maa ngi ñaan ngir sama OJ ñun ñëpp ñu ko Alaaji Baba di waxee ñun fii lañ juddoo fii lañ xam ca maam ya amuloon xaj ak seet ren boobu la am suñu réew mi fii ñu ngi ñaan ngir turi OJ koo xam ne yaa ngi am xalaat boo xam ne ñaaw na tuuti dellu si fii suñ fi génne bi jëm fenn ñun ñëpp ci réew mi lañ bokk réew mi ñun ñëpp ko moom ñu gën yàlla ci dundi OJ di fa ñaanal nag yal na ko yàlla yóbbu ci àggina da gën a koy tool jërëjëf. In an event like this, in a place like this, the mosque committee, on behalf of the mosque, humbly asks for the floor to have just a few minutes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maa ngi jiital suma nuyoo ci His Excellency Adama Barrow ak cabinet ministre si yëpp li tax nag ñu jox ma cër bi mooy fi ñu def bés bii nii tey kilifa yu baax yi ñu toog te dafa rafet lool nag ñu feeñal ko suñu président Alaaji Moustapha Kam mu ngi toog Alaaji Mamadou Sène mooy vice président Alaaji Badou Faye ak executive members yi secrétaire général ak members yëpp ñu ngi toog fii tey di nuyu kilifa yi toog yëpp ak sëriñ yi fi nekk yëpp tey man nag waa OJ daal maa ngi sëy ak rakam for almost 50 years ma am kër gi xam ko xam njabootam nit ku baax moo génn àdduna réew mi ñoo ko ñàkk ak Afrique yëpp nit ku gore woon ku bëggoon nit ku jullite woon koo xam ne lu mu am mu bokk ko nit soo seetee ñu yóbbu bitim réew yu jàng kenn xamul naka la toog lu bare bare la am naa ci dara parce que maa ngi bëgg a foofu boole 79 ba léegi lii imam Baba di doon wax sànq ne OJ suy lekk moo ay ngajee mbooloo yooyu lekk ci papaam la ko miinee papaam su wàccaan liggéey suy lekkal galaa moo kontaan dëgg mu seet nit te buntu kër soo xoolee ko mu ñëw lekk ak man honorable James Gomez mention na lu important ci toj bu tax bi ku jégale nag loolu mooy mandarga jullit OJ jullit la woon taxawal na réew mi bi méttee moo doon wax fa ni voiceless aduna si yëpp xam ko ñu jàmbaawaan yaa goreem yaa ak bugga diina lu bari la lu bari nit ku baax moo génn àdduna tey yar na njabootam bi ci diina islam loolu ñoom ñoo bokk jumaa ji waaye yàlla mayoon na ko jabar ju baax di tam aji awa joo nit ku baax la yaatu na bugga na xarit yi OJ yi bugga na mbokkaam yi am na goroom ñu jógee ba Sénégal mbokkaam yaa ngi fi mbokkaam yaa ngi fi tantaam yaa ngi fi waaye nit ku baax moo génn àdduna asalaamaaleykum wa rahmatulah. Jërëjëf Mamset. Now moving on. For the purpose of this program, I will call on Mr. Ali Ndiaye, Secretary to Cabinet, to read the citation and give reason why we are honoring and celebrating Okul Amadou Jallow. Omar Amadou Jallow. Your Excellency, the President of the Republic of the Gambia, Your Excellency, the Vice President, Chief Justice,
Deputy Speaker of the National Assembly, Cabinet Ministers, Secretary General and Head of the Civil Service, family, friends, elders, and sympathizers present here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am humbled and honored to read the citation in respect of Omar Ahmad Jallow to be awarded the insignia of Grand Commanders of the Order of the Republic of the Gambia, GCRG, Honorable Omar A. Jallow, commonly known as Oji, was born in the Gambia at St. Jundum in 1946, West Coast region. He attended St. Augustine's High School in Banjul. He has been trained several certificates with admirable experience. Upon completing high school in 1966, Oye became a cooperative inspector under the Ministry of Agriculture. He also worked for the Gambia Commercial and Development Bank as credit and loan officer. Oye later became the Progressive People's Party, PPP, National Assembly member for Serekunda East for several years. He later served in various capacities in the PPP government, including the Minister for Water Resources and Environment and Deputy Minister, Parliamentary Secretary at the Ministry of Foreign Affairs. Mr. Jallow was the Minister for Agriculture from 1989 to 1994 under the PPP government before it was overthrown by the military regime in 1994. As a believer in democracy, Oye strongly opposed the coup d'etat in 1994 and subsequently became a survivor of the torturous acts of the military regime. He was subjected to continuous imprisonment and abuse from 1994. After a break from active politics from 1994 to 2001, taking up consultancy work at the international level, Oye decided that he could no longer be silent and allow the country to be plunged into unruly acts and destructive government institutions. He returned to politics, becoming the Secretary General and Party Leader of the PPP in 2001. Oye was among the great leaders of the coalition in 2016 that led and guided Gambia in their decision to save the country from the plunge of dictatorship to democracy that brought President Adam Barrow to office after December 4th election 2016. Oye was appointed as Minister of Agriculture by His Excellency Mr. Adam Barrow. Until his demise, he supported the country's development agenda, particularly transitional justice process and democracy. He helped honorably serve the Gambia and his progressive views on national matters. He held the view of Gambians: we must acknowledge our past, reconcile and forgive each other. He demonstrated this when he faced his torturers at the Truth, Reconciliation and Repatriation Commission and accepted the apology of those who abused and tortured him. Oye was persistent in his belief that without peace we cannot live,
and we cannot advance. He was conciliatory for the people, and even when he was not in government, he continued to advise His Excellency, the President of the Republic, Mr. Adam Barrow, in the interest of advancing the Gambia. Coming from a typical Gambian extended family, Ojo was not only a father to his own children, but also an uncle, friend, mentor to many people, both nationally and internationally, with highest standards of integrity and respect. This insignia is thus been conferred on him in recognition of his outstanding career and his efforts in enhancing the socio-economic development of the country. Assalamu alaikum. Thank you. Jallo Jerry, abenyin lumo sotolale, abenyin sotolale fana. We celebrate OJ in life and we follow and celebrate him in death. Very good. Your Excellency, I now have the single honor to call on Mr. Adam Barrow, President of the Republic of the Gambia, to do the award ceremony and make a short statement. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. maa ngi nuyu yëpp ñu fi nekk di nuyu famille oncle Wodji di leen gërëm nag di leen sant soo gisee ñun ñu mun a support Wodji ñoom ñoo ñu yaatal ñoom ñoo ñu support pour ñu mën a def loolu kon foog ñu gërëm leen si loolu waaye dinaa leen wax ne buñ jooy àdduna nii rek lay mujjee mbooleem ku fi nekk lii mooy mujjee waaye suy mujjee mu rafet bul dee si tumaran nga dee si sa réew si sa famille ñu taxawu la lu war si yow ñu def ko ñëpp nañ ñaan loolu waaye Wodji am na yaakaar si moom dundaam yëpp liggéey social la doon def liggéey social nag mooy dimbali nit ñi mu nekkoon politicien mu nekkoon philanthropiste nit ku yaatu dimbali ñu bëri man mii bokk naa si ñi nga xam ne taxaw na ma dimbali nekkoon politicien nekkoon na politicien bu dégg nekkoon politicien ku loyal ku gom PDP gom Sall doo koy yaroo jàmm dëgg moo dee kon oncle Wodji tey ñu am dara lu laa fee lii rek la nga mën a fee loolu tax ma ne suma gars yi foo ñu décorer oncle Wodji daf ko di sax daf ko liggéey nit ki nag lu nga liggéey rek loolu lañ laa fee waaye nag lépp duñ bàyyi suñu xel nit ki soo dundee da nga war a adresse sa jikko sa adresse la sa liggéey bi nga liggéey fii sa adresse kon ñu bàyyi xel si adresse loolu liggéey nag mooy nekk sa adresse kon ñu ngi gërëm ñëpp ñu taxawoo oncle Wodji kon naa dégg Gambia yëpp dégg Afrique yëpp kon ñun suñu wax du fi bari lii rek lañ amoon pour wax di gërëm nag friends ak famille bi ak waa Gambia ak Portugal famille bi ñu xam ne tey ñàkk nañ ko léegi ñàkk nañ ko xam ne duñ ko mus a fàtte
in the history of orators in this country. Jërëjëf. I, Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia and Grand Master of the National Body, hereby confer on Honorable Umar Amadou Jallow the insignia of the Grand Commander of the Order of the Republic of the Gambia, CCRG posthumous. Thank you, Your Excellency. lii la liggéey de yéen waa Gambia mu ne wax leen lu baax def leen lu baax ñu bàyyi lu baax sa gannaaw ñu mun a koo nettali baa ngi ni lu ñu koy nettale ci gannaawam moo ma tuddee buuri gewel ci coalition bi waaw Saa Dawda moo tuddee Tamba mu ne ko buuri gewel waaye Oje moo ma tuddee. Your Excellency, jërëjëf. You may take your seats. On behalf of His Excellency, I commission to take excuse for him to leave and allow the event to continue with the Fidao incident. And I hand over to Mansa. Assalamu alaikum. Oh, sorry, boy. Pandangan lang ka po, nakala. Wow. Boy. Wow. Muga. Excuse me. Muga. Boy. Excuse me. Muga. Mira. Yo no mo. Ni koy jall. Yes, boy. An alkalo ñew. Alkalo ñew. Yes. No, okay, it's coming. Thank you. Be careful, huh? Why is he offended? I don't want to know. You know you're on live. What are you up to? Good.